we develop such a tools to see the scoring gap. So we see the orange line. This illustrates the weighted the average, which is about 68.22. And then we see another one, the green line, which is up and down. Thì cái đường màu xanh này nó thể hiện là các cái điểm của từng cá nhân trong hội đồng chấm. Thì nhìn sơ bộ là chúng ta biết là ở cái hội đồng chấm này thì đang có một số các cái sự khác biệt khá lớn khi mà cho điểm. So we see the highest, the lowest, and the other scores. So in reality, the assessor need to agree, and the gap should be less than 10 points. And the system, the app, when list out the detailed scoring by different assessors, and then there's another column on like a comparison. Let's say that we can select the highest scorer with the lowest scorer, and we can see which band or which criteria. Let's say that I choose the Mia and Cường, which is a scoring result is more than 10 points. And then I choose two of them, and then I click on the button like compare. And with that, we see a detailed presentation. Let's say that 1.1 on raw material, Cường score 3, and Nghĩa only 2. And this means that for some criteria, it is highlighted in red, the other in green. So anything in red, it means that there are differences in score of the two assessments. But green one means the same. So these đối với các cái tiêu chí mà được báo hiệu màu đỏ này. Tức là ví dụ ở đây có những cái tiêu chí mà so in this case, Cường gave a 3 point, but Nghĩa only 1. Let's say criteria 2.1. So the apps will have to highlight such differences, and then these two assessors need to discuss, and they might need to change, and then they will update their scores. And therefore, by this way, you can have the differences would be considered less than 10. So what if all the assessors give different scores, and then we can choose another comparing functions. So it's aggregated comparison. So in this case, we see the detailed scoring by all assessors. First of all, what if most of the assessors give the same score, but just a very small number of assessors give a different point? And then we can, they can debate on that. Okay, so this tools, this functionality help the assessor to discuss, and they can come up to a compromise. So back to Toàn, the CEO of the developing company, to answer this, to answer any further. No, to answer other questions. Okay, so that's another ground coffee was rated 3 star. So my question is, what if I want to upgrade to 4 star? So, and the raw material provision was the one that was a disadvantage of my company.
Okay, so it is quite strategic issues, and perhaps I need to note it and ask Tuấn from Central Coordination Office to answer later. Không đặt nặng các cái nội dung liên quan đến bộ tiêu chí. Thế nhưng mà hôm nay thì các chị sẽ làm việc với lại anh Đào Đức Huấn. Anh Đào Đức Huấn là một người rất am hiểu về bộ tiêu chí. So we have Huấn joining us later, who have a profound knowledge on the Ocop. Mà hôm nay vào cái đường And now I apologize if some of you or many of you got problem with the link. And now please be informed that this afternoon we have simultaneous interpretation functions because it serves the colleague from the Australia Embassy and the Asia Foundation. So therefore, with this translation functionality, we must use another link. So far, we have 628 participants. And this morning, we already remind you about this, but anyway, now I repeat that there are information that we can discuss and exchange on Zalo group or on other channels. So please make sure that you will use the most updated link or updated information. So yes, altogether we have thousands of participants, and given that skills, we apologize for any errors, and we will do our best to avoid it in the future. And then there are other questions about this scoring app is almost finalized. And if you guide the province, district, and commute to apply it, and then it will be much easier. And then later on, we will discuss or listen from Huấn about these issues, but from a developer perspective. We commit to do the best to offer you very convenient and very efficient apps. So we developed this scoring app from a practical perspective. We developed the BRD, Business Requirement Document, and at first it's very difficult for us to figure out how it can work. But only when we used practical applications and when we discuss with you, it makes our job become easier. And the same scoring, this same scoring app can be rolled out to not only this scoring on the Ocop, but it can be helpful for the e-commerce, for example. For example, what he actually mean is that this scoring app not only serve the Ocop, but it can be serving the e-commerce when they use the scoring result of this of the Ocop to offer some promotion, for example. And then another comment on to ask to join the Zalo. So please visit the Facebook and leave a comment there, and then we will include you in the Zalo group. If not, the Facebook is rich enough in terms of so many different information. It's not like a very social, it is a social page with rich information. So why not to join this Facebook page and also YouTube? So moderator, so just in one pending question. The question is that each of the assessor at district level, whether they one assessor, one account, or just only one single account for all assessor at district. So now the developer.
So thank you, and now I want to answer as follows. So for this Ocop scoring app, no, it does not require one assessor, one account, or vice versa. Just one centralized account for district, and then we'll enter the average score made by the district assessor. But earlier, I mentioned about one functions for the assessor. That is, if we digitize more and more, we will come to a stage where all assessor will need to have their own account. Okay, so in the interim time, one district account for all assessors. And the next question, the application potentially 5-star Ocop 2021. However, the evidence or supporting document we are still working on. So can I ask for like to refer to one other application, the completed one? And he answered, okay, so yes, we already have some 10 5-star Ocop product. It is all on the system in the database. However, they are treated confidentially. So perhaps I cannot answer this question, but Huấn from the Coordination Office. Dạ vâng, anh Huấn ơi, anh Huấn có thể nghe thấy không Thuận ơi? Kết nối đường truyền của anh được không ạ? Có lẽ là so now is the connection with Huấn. So some problem with the sound quality. Nghe rõ không Thuận ơi? Dạ vâng, nghe rõ rồi anh ạ. Vâng, anh Huấn đang tắt mic thì phải. Anh Huấn có thể mở mic lại được không ạ? Chắc là nhờ ban tổ chức nêu này các cái câu hỏi mà các Okay, so now Huấn is in and he asked to repeat the question so that he can answer. Okay, the first question is about. Anh A8 có hỏi rằng là xin hỏi báo cáo viên hồ sơ các sản phẩm tiềm năng 5 sao tại tỉnh. Okay, so the question is about in this 2021 stakeholders, they can refer to some application for which are already rated 5-star. Trong về vấn đề này thì cũng phải trao đổi thêm với mọi người, như buổi toàn nói thì là hồ sơ của các Now when coordination office answer, okay, so all the application are either ongoing or already done with the storing are treated confidentially. However, I recommend that you will contact bottom-up approach. For example, from commune, you contact district, and then district to province, and province to central level. And therefore, we will be able to see how can we answer your questions. But very briefly, now we are not able to give you the information of the applicant or applications, except very high level generation information only. Ngoài ra có một câu hỏi là cho em hỏi đối với hồ sơ tiềm năng. And now moderator asked me the other question. Okay, so for 2021 applications, whether it should be fully digital through the scoring app, or it should also be supported with one hard copy. And Huấn answer. Okay, so for this Ocop scoring app, with this scoring app, we hope to make the submission of verification convenient and efficient. So first, all the applicants, all stakeholders are suggested to work online.
for both of the central level, Ocop, province to make an assessment online. However, at the same time, we recommend or we require one hard copy application to be submitted to the central Ocop, so that we can make a like a validation of the hard copy versus soft copy. But of course, that is for now, and maybe in the future, since we are amending Legislation 1048, and we hope that there can be some changes to make it more convenient. So so far, the hard copy is required. Vâng, xin cảm ơn. Và một câu hỏi nữa cũng dành cho anh Huấn liên quan đến Okay, việc another question for Huấn. có thể hướng dẫn cho các tỉnh để tạo It's about how the central office can support with self-assessment by stakeholder. And Huấn answer. Okay, so this is a scoring app for which the central office want to apply nationwide. But so far, we are at the piloting stage. And based on the piloting results, that we shall work together with the developers to fine-tune the scoring app, and therefore to make sure that it works properly and it can roll out to all provinces and cities. And we hope that by 2025, I'm not sure only by 25 or some years earlier than that, we're going to be able to roll out nationwide. So therefore, this pilot application is very important for us. Vâng, và một câu hỏi mới đến từ chủ thể là Okay, now any question from Lâm Phú Hiếu? So I suggest that the developing company will give a like a detailed demonstration from commune level to district, province, and then province level. And now Tran, the CEO of the developing company. Okay, so yes, we have a demo earlier by Lien. And this demonstration was broadcasted live stream, so you can see it again. And then on the official fan page, we have a very long document, hundreds of slides, offering you very detailed guidance. So please use this source of information. And first, as a developer, but then we need to ask the question whether Facebook has a manual, user manuals for 2.6 billion users. So a quick answer is no. And therefore, for this scoring app, we want to make it very easy for use, that anyone by just basic information can use it. Of course, I don't mean to compare this scoring app with Facebook, but anyway, we will do our best. And any comment, any question from all of the users will be so valuable for us. Vâng, và ngoài ra thì bất cứ chủ thể hay là cán bộ nào mà muốn tương tác. Moderator, okay, so any stakeholder or manager who want to talk directly to Huấn or the presenter can raise your hand, and then we can connect you. Now another comment from Hùng of Phẩm District Coordination Office. So he suggests that there are different assessor accounts, but and Hạng doing good, well enough. So actually, you may misunderstood what Linh has mentioned. So first, he mentioned that in 2021, at the district level, there is no need a separate account for each assessor.
because the application, once it is submitted to the central office, it's already gone through the district, province level. Và mọi người vào, mọi người sẽ nhận được lời mời chấm, thì đấy là cái câu chuyện diễn ra ở trên trung ương. Còn đối với cấp huyện, cấp tỉnh hay là at the central level, it may work differently, but at the district, province, or someday in the future, at the commune level. So, should it require that there will be different assessor making their own score, and then the different score will be submitted to the province level, and they do the same thing. So it will be the scoring up will be very big, and that is why for such an interim stage of this year 2021, it's only one single account at the district level, but only at the central level, one assessor, one account. And again, at the very beginning, we suggest that the user will be the telephone number, for which you will always remember your phone number, and then he will be the one who will receive the OTP. Thì cái vấn đề này đã được giải quyết thông qua cái cơ chế là số điện thoại và OTP, triển khai khá là tốt. And it will help you to secure your account as well. Vâng, và bên cạnh đó thì chủ thể Oppo A5 2020 and now another proposal is there should be like a provincial Ocop grouped. And then another question from Công. Vậy nếu chấm online thì số thành viên nhiều hơn số đơn vị sản phẩm thì sẽ được xử lý như thế nào? Sorry, I'm not sure about the question. Like a five product component processor. I'm not sure. Now the answer. Okay, so that is very good question. Okay, so in terms of Ocop scoring, so yes, there is a quantitative assessment and qualitative assessment. So this scoring up already allowed or requires some kind of a video clip or pictures to support with the assessment. However, that kind of picture or photo or the scoring online faces one of the big challenges about the practical sense or real life sense of the product, like a tasting or smelling, something like that. So for this Huấn, I suggest that he will have to answer this question. Now Huấn. Okay, about the scoring, using the scoring app does not mean that it will be totally making assessment online. For example, even with the community travel service, even despite we have this scoring app, but it will require some field visit. So this scoring app help with digitizing our application, digitizing the process, but it is not totally replaced over the quality assessment or like a real life testing, real life experiencing, especially at the province and district level. So something still need to be executed offline. So next, it may happen that some product not that rich is season. For example, lychee is already the season already passed. It should be August, September, or October. What should we do with this kind of seasonal product? So it means that the council seems to be the assessor. We need to be flexible, as we need to rely on some kind of a photo or video. But for this kind of product, it cannot fully replaced by the real life testing experience. And then at the central level,
or the assessor need to have a real life assessment. Seems to be testing, smelling the product. And back to developer. Okay, so there are thousands and thousands of different situations, and now just one issue related to the Wizard coffee. So the question was about the criteria on the mega or major production scales. But how can it apply to some very special product like a Wizard coffee? How to treat with such kind of special product, given that the major scale production facility require like a 300 worker or like a 150 hectare raw material zone. What answer? Okay, so there are two things. First, about whether the product is more popular at the locality. So we need to benchmark or compare it with the local production. Let's say for Wizard coffee, there could be a few Wizard coffee producers, and therefore we compare one to the others. Hội đồng sẽ cần phải đánh giá xem rằng là với trên cái phạm vi ở địa phương đó thì cái cơ sở đó ở mức độ là có đạt được cái quy mô lớn hay không so với trung bình của địa phương. So we need to benchmark that production scale to at the locality level. But then when the application is transferred to the central level, we will try to take a helicopter view. Let's say we compare the Wizard of the district versus province total production capacity and so on. So it depends from case to case. So it is not necessary that we need to compare Wizard coffee with Robusta or regular coffee. Of course, we understand that it is quite challenging criteria, and we hope that. Okay, Huấn is disconnected. And back to developer. Okay, so we receive additional question about the morning sessions. So one question about the training material on Ocop.vn. So it's, a lot of people already complete the training assessment and they got 10 over 10. And still some other comment on training material. Chúng ta đã có kết nối thông qua group Zalo, thông qua kênh Facebook, thông qua hệ thống thì sẽ luôn, mọi người có câu hỏi gì thì ban tổ chức sẽ luôn đồng hành và tìm các cái giải pháp để hỗ trợ. Bài kiểm tra tập huấn về phần mềm Ocop vẫn chưa mở. Vâng, xin trả lời với anh Thành Nguyễn đến từ tổ chức là một nội dung ban tổ chức có lẽ là sẽ không đưa bài giảng bởi vì đây nó đang một cái nội dung tương đối mang tính chất kỹ thuật rồi. So for this scoring out, launching and training, this is mainly about demonstration, so it will be very hard for us to submit to present circulate the training material. Hiện giờ thì các phòng Zoom cũng như là kênh Facebook, YouTube đã tổng hợp hết các câu hỏi
Okay, so we almost covered all the question or comment. So I want to ask if any of you still want to share the final question or comment. Vâng, nhận thêm được 2 câu hỏi nữa của các anh các chị. Mời MC Sơn Anh có thể đọc câu hỏi cho bạn Thảo Liên được không? Vâng, có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cho em hỏi về mặt hồ sơ tiếp. Vì hồ sơ chủ thể liên Okay, some final questions. The first one is about the application dossier. So if not the detailed application, can the central office just share the list of the applications? So not the detailed information inside each application, but the list. Anh A8 như sau ạ. Đối với liên quan tới tính bảo mật và xác thực của hồ sơ Ocop 5 sao thì đối với tất cả các cái hồ sơ Ocop 5 sao được nộp lên hệ thống thì chúng ta bắt buộc phải nộp bản scan bản có dấu đỏ, tức là chúng ta không được nộp các cái file Word mà không có dấu hay là không có chữ ký gì, mà chúng ta bắt buộc phải nộp những cái file scan mà những cái file đó mà chúng ta đã có chữ ký và có dấu. This file is a digital document, but it should be a scan of the legal document or the original document. So it cannot happen that the users attach a Word document on your computer, but you need to scan a eligible document and then you submit electronically. And then based on decision 1048, it's about 5 mandatory evidence, including the product registration, business registration certificate, the organizational structure of the production facility, production plan, and sample product. So these are the 5 mandatory information points. Of course, when you join the Ocop by this, if you submit only these 5 minimum information, and then it will be so difficult for the assessor to give you a fair or the good assessment result. Một câu hỏi đến từ anh Thành Nguyễn. Giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn là do one more question from Thành Nguyễn. So the certification, training certificate, so it will be provided by the Central Coordination Office. Now, as long as you complete all the questions, which is 70% over. So another question about whether it is submitted online from province to commune to district. So yes, of course. No. So in the decision 1048, the commute was not included. Actually, if you can elaborate your question, and it will be easier for me to answer. And now Lynn, the developer, so I'm not sure whether you meant that the commute manager will submit the application on behalf of the stakeholder. I'm not sure. Vâng, và trong khi chờ đợi thì báo cáo viên có thể trả lời câu hỏi tiếp theo đến từ văn phòng điều phối Con Tum là cho em hỏi nội dung tại biểu đánh giá mục tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Nội dung này được đánh giá cho sản phẩm tham gia dự thi đánh giá hay đánh giá tăng trưởng kinh doanh cho đơn vị sản xuất? Vâng, câu hỏi này thì ở góc độ đơn vị làm phần mềm thì cũng hơi khó trả lời. Chỉ có thể trả lời căn cứ vào hiểu biết của đơn vị làm phần mềm trong quá trình nghiên cứu nghiệp vụ. Dễ dàng nhất để đánh giá đấy là căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh, của chủ thể. Hay nói cách khác, cái tiêu chí này là căn cứ trên cái tăng trưởng kinh doanh của chủ thể. Với cái báo cáo thuế đã được chốt số của từng giai đoạn thì chúng they say something about the test report. là cách dễ nhất. Tuy
So it will be the easiest way. However, it may happen that one production activity got different product, and some product perform, the other very poorly perform. Let's say last year we have an application for rice. Some say that they launched a new rice product in just about 6 months. But actually, you can provide the business plan for such 6 months, or the sales revenue of that rice in such a 6-month period. And then we also have sales assessment model. So it will be very helpful for the stakeholders. So the sales assessment and the submission of additional information will be very helpful for stakeholders. Là các sản phẩm theo mùa vụ như trái cây, khi thời gian tổ chức đánh giá không phải mùa vụ thì hội đồng sẽ xử lý như thế nào? So the next question is about the season of product, but the assessment is like out of such a high season. So when you the answer, mean that also this is conducted after the season, and then some supporting document or evidence will be required, such as a video clip on the product or a picture and so on. However, we highly recommend that you submit the product application just on time. For example, if it is happen, let's say in summer, and then why don't you do the best to make sure that your product application is submitted in summer. Liên quan đến tiêu chí là đến từ chủ thể Trần Thị Ngọc Anh. Cho em hỏi chủ thể đăng ký vào Another question from Wayne. Vậy tiềm năng phần mềm này chỉ dành cho sản phẩm đã được hội đồng cấp tỉnh chấm 4 sao, 3 sao hay dành cho chủ thể có sản phẩm đăng ký ban đầu chưa được hội đồng cấp tỉnh đánh giá có tiềm năng 5 sao? So it's about whether this scoring app can be applicable to those which are scored at 3 star or 4 star as a province. And the answer, okay, so we have a vision to roll out this product nationwide, but under a certain roadmap. And there are two technical issues. First, about the campaign, just about the size of the application volume. So for 5-star product, we just need to have a very small volume. But if at a national level, and then it will require very much like a volume or storage capacity. And then since we roll out to both 53 provinces and city, we need to deal with like a lot of flexibility or differences from one province to level to another. Thì đấy là tùy vào nhu cầu của tỉnh. Về mặt định hướng triển khai thì cũng rất là mong muốn cái phần mềm này có thể lan tỏa ra quy mô toàn quốc. Hiện tại for now it is only at a central level, but we hope to roll out to the provinces and cities. And then another comment or the question about like some kind of group. And the answer is yes, we have different groups, so you can choose one of the Ở đây còn khá nhiều các cái câu hỏi, tuy nhiên là phần lớn các câu hỏi thì đều về and then there are quite a number of questions, but mainly like technical details. For which it stay outside of our session. So let me please define a month. So I suggest that at a central level, they will
they will provide a detailed guidance. So actually, the invitation is submitted about 2 months ago. The invitation was attached with such a breakdown of users doing the document. So if you have a program, you can put it section of this. Ban tổ chức cho em hỏi chương trình mỗi xã một sản phẩm thì việc hỗ trợ của cấp xã phường, cấp huyện, thị xã sẽ được hỗ trợ chủ thể những gì? Câu chuyện này thì có lẽ là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau. The question is about what company can support the Về thương mại điện tử. we suggest that we should keep this question until the next session. But mainly is about communication, marketing, e-commerce, positive building. Thực sự Ocop rất tuyệt vời mọi người ạ. Những câu hỏi này thì xin phép là trong một cái So let's keep this question until the next training session. nhiều hơn, phù hợp hơn. Bây giờ cũng đã là ngoài 4 giờ rồi. Okay, we are out of time. So let me click on the KYC company stop here for now. We will meet you again in tomorrow's session with a lot of interesting information which we will require in high focus. So please be ready for tomorrow's session. Cũng thông báo là link của buổi sáng ngày mai thì cũng sẽ được đăng ở Okay, so the link for tomorrow's session will be posted very soon. Thì một lần nữa xin được cảm ơn The material. So now we end the session here. We thank the two speakers with the very interesting presentation. We thank Huấn and other from Foundation Ocop. And we thank all the participants joining us in mentioning and users name for the calling up. So thank you and goodbye for now. Với các anh chị nào vẫn chưa tiếp cận được với tài liệu chi tiết hướng dẫn thao tác trên phần mềm Ocop thì các anh chị cũng có thể vào link Padlet, thì chúng tôi cũng đã cập nhật cả hai hướng dẫn dành cho chủ thể nộp hồ sơ cũng như là hướng dẫn dành cho các cán bộ quản lý cấp huyện và tỉnh quản lý hồ sơ ở trên Padlet rồi ạ. Thì các anh chị có thể là tìm kiếm và xem tài liệu ở trên đó, và nếu khi mà thao tác thử phần mềm mà vẫn có một số các cái vướng mắc thì có thể là comment, hoặc tức là ghi ý kiến ngay của mình ở trên Padlet để chúng tôi có thể biết và hỗ trợ nhanh nhất. Cảm ơn các anh chị đã tham dự buổi chiều nay. Vâng, xin phép được nhắc lại là toàn bộ các cái chương trình buổi sáng thì sẽ sử dụng một link cố định thôi ạ. Chỉ có riêng cái chương trình chiều nay bởi vì chúng ta có sự tham gia của các đại diện của các tổ chức quốc tế, thế nên là chúng ta sử dụng một cái link khác. Thì toàn bộ cái hệ thống chương trình đào tạo này đều sử dụng một link duy nhất. Một link duy nhất đã được gửi tới các anh chị từ giai đoạn trước, và các anh chị có lẽ là sẽ không mắc phải cái vấn đề là nhầm link đâu ạ. Và bên cạnh đó thì các anh chị có thể xem lại tất cả các cái bài giảng chuyên đề qua hai kênh là livestream ở trên YouTube cũng như là trên Facebook chính thức của Ocop Việt Nam, kết nối và chia sẻ. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia vào buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị ạ.